Официально начинаем вторую лекцию. Наш лектор Оскар Паулсен, куратор, исследователь фотографии, редактор и основатель журнала Vidvinkel магазин, Швеция. Okay, let's start. Okay, hello everybody. My name is Oskar Pålsson. I'm working as a photographer, curator, teacher. I'm publishing the magazine that was mentioned before, Vidvinkel magazine. Sometimes I write articles about photography. Всем привет! Это Оскар Паулсен, он из Швеции, он критик, куратор, издатель, издает журнал Vidvinkel, как уже сказала Надя, и иногда он пишет исследовательские статьи о фотографии. So today I'm going to talk about, I've made 5 different categories here. I will talk about Swedish photography in the end. So first about like the contemporary photography scene, the art scene, and some of the tendencies and trends I see there. Как вы видите, Оскар сделал 5 категорий, и сегодняшняя лекция будет построена на объяснении и размышлении об этих 5 категориях фотографии. В конце он будет говорить о шведской фотографии, начнет с более общего художественного контекста. So first of all, I'll talk about category I will call bye-bye photography. It's because, as I see it, people are moving away more and more from what we mean traditionally with photography and the photography field, what is photography and so on. Начнем мы с категории, которая называется «До свидания, фотография», фотографии, и мы будем смотреть на работы тех фотографов, которые, по мнению Оскара, удаляются от традиционного понимания того, что есть фотография. So it's not anymore about looking at the actual photograph and how is this taken, and is it black or white or color, is the composition good, and etc. It's more and more mixed up with different materials and mixing different techniques, and sometimes not even a camera is used. It could be like screenshots. Нетрадиционная фотография, о которой мы будем смотреть, она нетрадиционна в том смысле, что вопрос не в том, черно-белая эта фотография или цветная. Это вообще не вопрос для этих фотографов. Они совмещают различные техники, различные медиумы, иногда даже используют фотоаппарат и могут в качестве фотографии предъявлять скриншоты. And I'm going to show quite many pictures and try to talk as little as I can. So I will show them quite fast. If someone thinks it's too fast, you have to tell me. Okay? Ну вот, мы будем смотреть много фотографий, а Оскар будет говорить не так много, но фотографий мы будем смотреть много. Вот, и если слишком быстро прокручиваете, то вы останавливаете. This is a guy called Anders Clausen, and this is actually screenshots. Это Андрош Клаусен, и это скриншоты. And the result is like a kind of picture. And even when a camera is not used, it's categorized as a photography. Ну да, штука в том, что даже если не используется камера, то все равно категоризируется как фотография.
Pålsena is, I'd say this is a lot about sculpture, and sculpture and photography actually have very much in common. То, что мы сейчас видим, это фотография скульптуры, и вроде как фотография скульптуры имеют много чего общего. Here we can see a mix between materials, printed on cotton. Мы видим совмещение разных материалов, напечатанные на хлопковой ткани. I'm not used to PC, sorry. Okay. This is it. Okay, Olaf Groening is working with different methods all the time, and it's very hard to categorize it as photography or actually something else than just art. Этот фотограф, он использует разные техники и разные материалы, и его очень сложно даже категоризировать и отнести к какому-либо направлению. Непонятно, это фотография или это искусство. Почему ты себя плохо ведешь с природой? Что с тобой не так? Там написано. Matt Collishaw is working like the previous one, very different all the time. With video, sculpture, photography, everything goes into each other all the time. Этот фотограф тоже использует разные видео, скульптура, фотография, все перетекает одно в другое, все взаимодействует. This one, for example, is a collaboration with a fashion designer, and it ended up to be a kind of, I don't know if you can see it as a sculpture or some kind of art piece, and then photographed. Предыдущая фотография – это совместная работа с фэшн-дизайнером. This is just an old picture he found somewhere and printed very, very big and put up a kind of engine in the back of the piece that makes the zebra moving. Значит, эту штуку он нашел, это изображение он нашел, это found объект, вот, а потом вот он так установил, а сзади прикрепил моторчик, так что, когда ты смотришь это изображение, в общем, зебра, она двигается.
This is stills from a video Это стоп-кадр с видео. or a sculpture, I don't know. Или скульптура, даже Оскар не знает, как сделать. And here comes many stills from a video, but it's a still picture showed as a video. It's a video from a motive, in this case a mountain, during 12 hours. So it's getting from dark to light, just to see how an item, an object can change. Сейчас мы будем смотреть на стилы, стоп-кадры и видео, которое в течение 12 часов художник-фотограф снимал горы, и изображение от суперсветлого к супертемному приходит. И, соответственно, исследуется то, как объект, подвижный объект меняется с течением времени. And these are pictures he made by mixing flowers with certain kinds of skin diseases. Это изображение, которое он сделал, совмещает цветы с изображениями различных кожных заболеваний. These are big pictures made by small mosaic plates. Огромные картинки, которые были сделаны из совмещения очень маленьких крошечных фрагментов мозаики. And then it comes just a regular photograph. Looks like a traditional old photograph. It's mixing all the time. Вот, а то, что предыдущая фотография тоже сделана им, а выглядит вполне традиционная обычно. Штука в том, что он все время меняет стили, меняет подходы. And a typical studio still photograph. Вот это вроде как тоже обычная студийная фотография. Here he put up a small scene with all these different houses and put up a drama here going on between different individuals filming it. And these are photographs from the installation. Здесь он построил небольшую сценку, картонные домики, и там есть герои, которые живут в этих декорациях. Вот, и он придумал сюжет, события, которые происходят между этими героями, вот, и он снимал придуманную историю. I don't know really what this is or what I can call it, but it's exhibited in an exhibition with the name photography. So it's collage or sculpture. Тоже сложно, то, что мы сейчас видим, тоже сложно отнести к какому-то одному конкретному виду искусства. Это может быть коллаж, может быть скульптура, но так или иначе это выставлялось в выставке, которая носила название фотография. This is also something like collage. Тоже вроде как коллаж. Made with photographs in the beginning and then building different stuff upon the photograph. Скорее всего, вначале просто фотографии, а потом разные объекты множились в воздухе.
This is a quite young female, kind of feminist photographer, presenting her work like this. Фотограф, феминистка, она работает в феминистском направлении, показывает свои работы таким образом, как было видно на первой фотографии. Вот так. These are pictures and other materials and ended up in a photograph. Картинки, фотографии и другие материалы, которые все скомпонованы и все вместе представляют собой фотографию. As we have seen when we looked at these pictures and photographers or artists, people are going away more and more from presenting their work in a certain way, in a frame, and like photography has been presented before. So this, for example, it's a lot of tubes and like a sculpture. Как мы видим, молодые фотографы все больше и больше удаляются от традиционного способа показа фотографии в рамке по стене. Вот последний снимок, который показывал Оскар, это на самом деле кубы, поэтому в данном случае фотография ближе к скульптуре, чем к чему-то не было. I can also see that photography is used to document the art that people are doing, like a performance, for example. And since photography is used to document and is used to present the piece, it's categorized as photography. But this, for example, is a Swedish artist called Tove Mossard. She rented the national scene for theatre and invited her mom and grandma and talked about all the difficulties that they had during all their lives together and recorded this. Раньше фотография использовалась как способ документации различных художественных актов, например, перформансов. Вот это было раньше. Сейчас художники используют эту тактику для того, чтобы критиковать то, что уже было раньше, то есть способ документации. В тех работах, которые показывают Оскар сейчас, молодая художница арендовала Шведский национальный театр на некоторое время, попросила свою маму и бабушку, в общем, одеть наряды театральные, и она сама, художница сама тоже там присутствует в кадре, и обсуждать жизнь перед кадром. It's like the old kind of respect for a photograph as something adorable that comes out, like an adorable product that comes out from a wonderful process has faded away, because we can also see that people are trying to kind of destroy their photographs, the prints, and also during the process they are using very new experimental methods. Отношение к фотографии как к прекрасному, милому, красивому объекту тоже постепенно уходит, и современные фотографы делают с фотографиями все что угодно, разъедают их эмульсии, разрывают, используют разные способы, чтобы сделать фотографию менее очаровательной. So this, for example, is those three pictures are taken with a camera that is being destroyed before. So they smash the camera to the ground a lot. So it's almost not working. And then taking pictures anyway. Эти три фотографии, которые мы сейчас увидим, они сделаны фотографии, которые до этого фотоаппаратом долго-долго били по земле. Вот, так что фотоаппарат практически сломался, вот, и потом этот полуживой фотоаппарат использовали, чтобы сделать эти три фотографии.
And this, for example, is two people working together. They have cut the film and then swallowed the film and let the film be exposed inside their bodies and then develop the film. Окей. Вот, то, что сейчас мы видим, значит, ребята, они разрезали пленку, вот, проглотили ее, вот, и позволили, в общем, пленке экспонироваться внутри тела, вот, и потом проявили то, что получилось, и вот мы видим, что получилось. This girl is putting a lot of other stuff inside when she's developing the film. Together with normal fluids, she put like different food, like ketchup, even urine, different stuff like stuff from her skateboard, putting in the developing process. Эта девушка-фотограф, когда она проявляет фотографии, она в жидкости во все эти химикаты добавляет разные органические продукты, например, мочу, кетчуп, вот, какие-то штуки, которые выпадают из ее скейтборда, вот, и потом это все проявляется, и мы видим то, что видим. And here we can see a woman totally disrespectful to the print and putting these fingerprints on it to mark something. Вот, а сейчас, в данном случае, мы видим женщину-фотографа, которая совсем уж плохо обращается с фотографией, никакого уважения, вот она оставляет грязные следы, отпечатки пальцев в картинке. And these kind of movements that you're losing the respect and also trying to make a kind of revolution against the old methods. I can see some similarities from the painting from like the 50s, 60s with the postmodernism paintings. И вот это неуважение или устранение такого подобострастного отношения к прежним традиционным техникам похоже на то, что происходило в живописи в 50-е с постмодернизмом. So in this type of photography, I think, according to myself, I have to look at it and judge it in a little bit different way compared to old traditional type of photography. This is putting more, have to think more about why did the artist do like this, with all these methods, what is this an expression for? Ага, и смотреть на такую новую фотографию уже не получается, как на старые традиционные фотографии. Глядя на новую фотографию, мы должны задавать себе вопрос, что, зачем художник сделал так, как он сделал. So it's like instead of photography that has before had its own little field within art, it's getting more and more fragile, and we have to see it now more like everything else, like TV or film, because it's so divided and so mixed up. Если раньше фотография была небольшой частью искусства,
находилась внутри искусства, то сейчас фотография остается практически всем. Мы должны смотреть на фотографию как на телевидении, как на видео, как на другие медиа. Внутри фотографии слишком много разных направлений. I will leave this category now and continue with the next category called theory and context. Вот мы двигаемся к следующей категории теории и контекста. Why do I want to talk about that? Because it's very rare to see something nowadays, I think, without a very profound idea about the theory and the context. Почему об этом важно сейчас говорить на этой лекции? Потому что Оскар считает, что сегодня очень сложно смотреть фотографию, понимать, не зная, не понимая теории контекста. For example, we have Sophie Kahl that you might know about, that is working with very strong relation with theory and context all the time. Например, Софи Каль, которую наверняка многие из вас знают, она, например, такого художника, который все время работает с теорией контекста. This project, for example, she got a letter from her boyfriend who wanted to break up, and then she let like 30 of her friends to read this letter and to judge it, and then she made photographs out of that process. 108. What? 108. 108, so it was 30, okay. Сейчас мы смотрим на фотографию проекта Take Care of Yourself Софи Каль, где она попросила разных женщин, разных специальностей прочитать прощальное письмо, которое написала любовник Софи Каль перед тем, как с ней расстаться. Вот, эти все женщины читают это письмо и как-то его интерпретируют, исходя из того, какой профессией они занимаются. And this was from the project when she returned to Paris and felt lost, just to have something to do and feel, I don't know, get a feeling of belonging somewhere. She started to follow people and took photographs of that. Это фотографии другого ее проекта, когда она вернулась после того, как путешествовала обратно в Париж откуда народом, и она больше себя чувствовала неуютно там, и начала просто следить за прохожими, вот просто преследовать их и фотографировать этот процесс. Thomas Ruff is a German photographer I like very much. Also always working very conceptual. It's sometimes hard to understand what his works are about, and that's maybe why I like it so much. Это Томас Руфф, фотограф, которого Оскар очень любит, немецкий фотограф, и его фотографии сложно понимать, не зная теории. Поэтому, наверное, именно поэтому, наверное, Оскару она так нравится. And he also is working from the beginning. When he started to work, he took a lot of portraits. He was working traditionally with a camera and so on. His recent works are quite often made by pictures taken from this, for example, from NASA's website, from the internet. And then we made them bigger. Если вначале Руф использовал традиционный подход, делал портреты, наверняка вы все об этом знаете, то в последних работах он, допустим, использует изображения, найденные на сайте НАСА. Вот. Same thing with this. Это все маленькие изображения, которые Руф находит на сайте НАСА, он просто их делает больше, увеличивает.
These are pictures he has taken from also from the web, from porno sites, enlarged them, and in some of the pictures we also put a 3D technique, so you can have a 3D glasses when you look at them. Эти картинки он нашел на порно-сайтах, вот, и увеличил их, а в некоторых добавил 3D-эффект, так что если вот вы оденете 3D-очки, то будет нормально. This guy, Walid Raad, he won the Hasselblad prize a couple of years ago, and it's a different way of describing a war, for example. He's from Lebanon, and his works, this work is about the war, and just another way of describing it. So the cars are documentation of cars being blown up, together with texts. Это фотограф из Ливана, который выиграл несколько лет назад премию Hasselblad. И то, что мы видим, это просто другой способ показа того, что есть война. На предыдущих фотографии, на предыдущих изображениях он совмещает фотографии машин и текста в форме коллажа. This guy is working a lot with questions about globalization and moving and public spaces. Этот художник работает с темами глобализации, передвижения и публичных пространств. Jeff Ward is a Canadian photographer. As with Thomas Ruff, I think sometimes it's a little bit difficult to understand what he wants to tell or what he wants. And that's also maybe why I like it, because I don't really understand it directly. I have to think a lot of it. Шеф Пол канадский фотограф, и так же, как и Томас Руфф, без такого сосредоточенного размышления бывает очень сложно понять, о чем, собственно, его фотография. This picture, for example, is called Economist. Эта фотография, например, называется «Экономист». They're killing chickens.
David Goldblatt is a South African photographer working a lot with questions around development there. And this picture is about an area of houses that was planning to be built, but and never was built. Голдбlatt — это южноафриканский фотограф, который работает с темой развития региона. И в данном изображении мы видим дома, которые должны были быть построены, но так и не были построены в Южной Африке. So I think all this, in this category, it's about very much the world and what's happening in the world, and trying to get a grip of that, the movements, globalization, war, poverty, multinational companies, whatever, and then trying to translate that into a piece of art. Те работы, которые мы видели в этой категории, по мнению Оскара, все имеют отношение к размышлению о мире, о попытке ухватить, понять мир, что происходит сейчас, здесь и сейчас, например, там, глобализация, миграция и так далее. Вот, это попытка понять современное движение, современность и передать это в художественной форме. The next category is less about what's happening in the big world, and it's less about maybe politics and more about maybe classic photography. And that's why I call it still photography, because it's still old rules in a way. It's not classical in the meaning of Cartier-Bresson, but in the concept field. Следующая категория называется «Все еще фотография». «Все еще фотография» в том смысле, что она совсем похожа на традиционную фотографию, но не Cartier-Bresson стиль, а как-то уже поближе к нам, более современная, но тем не менее не концептуальная. This is a quite funny example of mixing a very old kind of aesthetics with a very popular theme to work around now, which is questioning the theme authenticity. So these are pictures from the American military training in California. Эта фотография исследует вопрос, этот проект исследует вопрос аутентичности, и данный снимок он был сделан на базе войны, на военной базе американской в Южной Калифорнии. But she used a very old kind of style, so which is connected very much to something that would be true. И художница, фотограф использует стиль фотографии такой, который нам намекает на то, что это может быть правдой, то, что мы видим. These are all photographers who are, according to me, trying to tell what they want to do in a little bit more easy way or straight way, not as a lot of clues and not trying to tell other stuff and then trying to fool the viewer. Фотографы в этой категории, по мнению Оскара, занимаются более прямой фотографией. Прямой в том смысле, что они не пытаются обмануть зрителя, не пытаются его запутать, а в общем показывают, как оно есть. This guy, Andreas Gefeller, is from, I don't know how many of you knows about the Düsseldorf school.
but Многие из вас знают о режиссерской школе. it has to do with, in some way, architectural photography. В каком-то смысле это близко архитектурной фотографии, что вы Or photographing normal objects like they were very monumental. Или фотографирование обычных объектов так, как будто бы они были монументальными. Andreas Gursky is from the same tradition. Андреас Гурский тоже относится к этой школе. Also, Candida Höfer is from the same group of people that you maybe can see some resemblance between them. Тоже представитель этой же школы, так что вы можете смотреть, да, и, может быть, сможете вычленить какие-то похожести между ними всеми. This is American photographer Mitch Epstein. This is an example of why I kind of want to call it straight photography, because it is what it is. It's not something else you can really think of. You can look at the pictures and you can see them as a sign of how it looks like now. Это Эпштайн, фотограф американский, и он, по мнению Оскара, является прекрасным примером того, почему эта категория называется прямая фотография, потому что мы просто смотрим фотографию. Но что есть, то есть. Same thing here. It is what it is. It's Tim Hetherington. He's dead now, a war photographer, but has pictured the war in Iraq, for example, here, in a little bit different way. Это военный фотограф Хедрингтон, который умер в прошлом году, погиб. И тоже относится к этой категории, по мнению Оскара. Вот изображено то, что изображено. This project, Hans Eichelboom, the Dutch photographer, I guess it's about also about a little bit globalization, how cities are more and more like each other.
So these are from 3 different cities. Это проект голландского фотографа, где он снимал людей в 3 разных городах. Несмотря на то, что это прямая фотография, это в то же время немножко о глобализации по мнению Оскара. Потому что вот люди говорят одинаково, а при этом сняты в 3 разных городах. American photographers, so Strauss, picturing people. Closest I can think of about this is maybe, seems a little bit like Diane Arbus. She took pictures of a little bit different people. Это американский фотограф Страус, который снимает людей и по наиболее близкий. И фотограф по технике, по стилю и по выбору сюжета, объекта съемки — это Диана Арбус, потому что, как вы знаете, Диана Арбус снимала немножко странных людей, не таких, как все. Но вот Зоя Страус тоже снимает не таких, как все. Renate Destra, she's also Dutch photographer. This project is about the kids on the beach. I think it's quite classic photography in a way. I don't know. Это Дикстра и в каком-то смысле очень классическая фотография. Дети на пляже. Голландский фотограф Дикстра. She's working with large format cameras. Old methods. Форматная камера, второй способ, классическая фотография вроде бы. Sleeping? You slept before? You wake now? Speak louder, okay. No problem. И мне говорит тоже. I should speak louder too. Okay. Before I go into a little bit more theatrical kind of concept photography, I'll show pictures of this guy, Edgar Martins. This project is called This Is Not a House. The point here is that they are manipulated, but you don't really know what is manipulated. So then you start to think. Прежде чем мы будем смотреть на концептуальные театральные фотографии, мы посмотрим на этот проект, который называется «Это не то». Вот, и штука в том, что эти фотографии как-то были манипулированы, и мы не знаем как. Мы должны смотреть и думать, что же с ними не то. And the thing is that he said from the beginning they were not manipulated. And then
he came out with the fact that they were, and that's kind of interesting, I think, because then suddenly people look differently on the pictures. Да, и смешная штука в том, что изначально художник говорил, что нет, они не манипулированы, все нормально с этими фотографиями, а потом через какое-то время он сказал, что нет, все-таки там что-то он делал с ними. Вот. И интересно, по мнению Оскара, то, что вот этот факт этого заявления, он изменил то, как мы смотрим на эти фотографии, мы начинаем сразу что-то в них искать. So these photographers, I think it's a bit more theatrical, and it's about a little bit putting up a show. Фотографы в этой категории, с одной стороны концептуальные, с другой стороны центральные, в том смысле, что они занимаются выстраиванием, постановкой какого-то шоу. This guy, Erwin Olaf, is very, very productive, and I can't really show all his pictures. So, У Эрвина Олафа очень много фотографий, вот он много работает, мы, к сожалению, не можем все посмотреть, вот хотя бы немножко. putting up a show with yourself as the main character is quite famous and common. Доставить постановку с собой в главной роли. Автопортрет. Have you seen the show? This is two young Swedish photographers working together. These are most commercial pictures, and I'm showing this because I think this kind of theatrical, conceptual photography looks very much like some of the commercial photographs we see, but sometimes it's considered as art, and sometimes as a commercial for cars or something as fashion. Молодые шведские фотографы, пара, они работают вместе и снимают на самом деле коммерческую фотографию. Но штука в том, почему мы смотрим их сейчас, потому что очень часто вот этот стиль концептуально-театральный, он перекочевывает из арт-среды, арт-сферы в коммерческую среду. И очень сложно сказать, что ты смотришь на рекламу какой-нибудь машины или на самом деле на художественную фотографию.
This is also two girls, Swedish girls, working together. They're actually Canadian from the beginning, but live in Sweden. Also taking a lot of commercial projects. Это проект девушек, которые канадки по происхождению, но живут, работают в Швеции сейчас, и они делают тоже коммерческую фотографию, которая совсем выглядит как коммерческая. So let's look into the Swedish scene a little bit more. Давайте побольше посмотрим на шведскую фотографию современную. Have in common. Вот Оскар думал про шведскую фотографию, думал, и вот если есть что-то, что объединяет и выражает шведскую изобразительность, это... And I think how something looks like, for example, photography from Sweden or photography from Finland or whatever else, has to do with a lot of things. In Sweden, for example, we have, like you here, we have the darkness and the light. It's very special for our type of area in the world. I think that affects a lot, for example. Да, и что же это такое, что является собой суть шведской выразительности, шведской визуальности? И вот первое, что пришло в голову, это, ну, как и у вас здесь, в Петербурге, это свет и темнота. But also previous artists and writers, poets, filmmakers like Ingmar Bergman, maybe you know about. Но также и большой пласт культуры, и художники, и режиссеры, например, Ингмар Бергман. Many directors and writers and so on has been working around something called melancholy. А также тема меланхолии, потому что в Швеции многие художники работают над этой темой. While, for example, French movies tend to be a little bit more cute and funny sometimes, Swedish movies have a tradition to be a little bit more heavy and melancholy. Вот, например, если французские фильмы, французский кинематограф, он, как правило, считается забавным, милым, душевным, то шведский, наоборот, темным, мрачным, меланхоличным. But we also have a legacy of previous photographers who have been working a lot with personal photography, I think. Также наследство фотографов прошлого поколения, которые работали с личными персональными темами. And then we also have a big tradition of design and like H&M clothes and IKEA furniture, for example. Также традиция дизайна, H&M, IKEA, все. H&M. So what we end up to is a mix between many things. And first of all, I will show some pictures from a little bit older Swedish photographers that our generation have been influenced by. И все это вместе объединяется, варится, и крутится, вертится и формирует на самом деле то, что есть шведская выразительность, шведская изобразительность, визуальность. Но начнем мы с более старшего поколения, потому что предшествовало всему тому, что есть сейчас. I'm curious, is there anyone here know about Christer Strömholm? One, two, a couple. Because in Sweden he is like the godfather of photography. Him, maybe a little bit Hans Hammarskjöld, I will show pictures from a little bit later. But maybe more of you know about Anders Petersen. No? One or two, maybe a couple. And Anders Petersen has been a student of Christer Strömholm. Сейчас мы смотрим на крестного отца шведской фотографии, а потом будем смотреть на Андреса Петерсена, который у него учился. And I think what Christer Strömholm did, that Anders Petersen kind of continued doing, was the kind of personal photography, getting very close and kind of being friend with what you're photographing.
И основной метод, который используется фотографом здесь, это метод проникновения, личного проникновения в ситуацию и подход друга, скорее, а не наблюдателя. Most of these pictures are taken in Paris, where we lived most of the time. Большинство из фотографий были сделаны в Париже, где он больше всего жил, все время. Also, Hans Hammarskjöld was a very big Swedish photographer, but working a little bit more with commercial assignments than Christer Strömholm. Второй большой имя шведской фотографии. Hans Hammarskjöld. Второе имя шведской фотографии. И он, в отличие от предыдущего, больше занимался коммерческой фотографией. So these are, for example, some of the first fashion shots that were taken in Sweden in the 60s. Это фэшн-съемки. Он занимался фэшн-съемкой, и это кадры, которые были сделаны в Швеции в 60-е. This is the Princess of Sweden, Victoria. Это принцесса шведская Виктория. So this is Anders Petersen. He's still alive today and he's still very active, very productive. But he kind of takes the same picture over and over again, but in new situations. Также Петерсон, он до сих пор жив, много работает. Но штука в том, что он как будто снимает все время одну и ту же фотографию, только помещает в разные контексты. В смысле, что у него очень узнаваемый стиль. And the student of Anders Petersen is this guy called J.H. Engström. Студент Андреша Петерсона. J.H. Engström. Can you please take the louder? J.H. Engström. He started as assistant to famous fashion photographer Mario Testino, and then started to work as an assistant for Anders Petersen instead. So J.H. is working, he's continuing the tradition of like the personal documentary that Christer Strömholm and Anders Petersen started. Начинал он как ассистент Тестина, вот, а потом занялся личными проектами,
И стиль, в котором он работает, такой же, как и его учителя Петерсона. Это личный подход, документация личной истории. But he's mixing styles very much more than Anders Petersen. You can clearly see it's sometimes it's black and white, sometimes color, sometimes soft, sometimes very hard. В отличие от своего учителя, он совмещает разные стили. Иногда это классический черно-белый, иногда цветной. And just as a, we can look at Lina Scheinius. She's a young Swedish photographer. Maybe you know about her because I think she was here last year or something at the workshop. I've been working a little bit with her pictures and exhibited her pictures in Paris this fall, where I met Jana. I think they are kind of a mix between many of the like personal pictures that Diego and Anders Petersen have taken, but in a new, young context. Здесь мы видим помещение этой личной истории, такого практически стиля, как у Андерса Петерсена, но в новый контекст. Контекст более современной фотографии. Before I go into some more conceptual photographers of Sweden, I'm curious to know, do you see any line between these from the start that I showed, down to Lina, for example? Прежде чем Оскар перейдет к показу более концептуальной современной шведской фотографии, он задает вам вопрос, прослеживаете ли вы какую-то связь вот от начала до конца? От истоков до Лины, например, до последних серий, которые мы видели. Very much. I will point out another line from a little bit more older conceptual photographers working with both art and commercial, down to more younger photographers, but it would be quite obvious line there as well, I think. Следующее, что мы будем смотреть, это более концептуальная фотография на пересечении между концептуальной фотографией и коммерческой фотографией, тоже от более ранних, от более
старых фотографов до современных. This woman is Annika von Halswolf. Anyone knows about her? Two Swedish people in the audience. And Elina. She's working conceptual and also something that is affecting like the total photography scene is what kind of movement that has been in the country. In Sweden, for example, I think feminism is bigger in Sweden than many other countries. Сейчас мы будем смотреть на проект фотографа Annika von Halswolf. Аника фон Халсвольф. И по мнению Оскара, в Швеции феминизм гораздо более развит, чем в остальных странах. И вот как раз она работает с темой феминизма сейчас. Actually, one of my favorite photographers. She's one of those artists who are producing very few pieces. She's making maybe 2 pictures every year or something. Это один из самых любимых фотографов Оскара, тоже девушка, и она делает работы редко, но метко, несколько снимков в год. Also a woman, Miriam Bäckström, also a bit famous internationally, working with questions about fame, and she's been working a lot with an actress, for example, and playing with a kind of identity that an actor or actress has. Еще одна шведская фотограф, и она исследует тему славы и популярности, часто работает с актрисами и исследует вопрос идентичности, актерской идентичности. Also producing very few pieces every year. This one, for example, is maybe 10 meters long. It's a famous Swedish actor, and it's printed on a carpet, like this thick carpet, and 10 meters long. Она тоже редко делает проекты, вот, а это изображение, которое напечатано на толстом ковре, вот, и в длину достигает 10 метров. И на изображении был известный шведский актер. And she's also working with other materials that she's printing on mirror glass, for example, like this picture.
Она работает с разными материалами, и в данном случае, например, изображение напечатано на стекле зеркальном, на зеркале, собственно. And this goes down to a little bit younger artists that that has been very influenced by the women I've shown before. Сейчас мы будем смотреть на совсем молодых шведских фотографов, которые по мнению Оскара были, унаследовали стратегии и тактики тех, кого мы видели раньше. This is a girl called Tova Mossar, also producing very few pieces, like 2, 3 or 4 pictures every year. Это молодая фотограф Тува Мусарт, она тоже делает очень мало работ, несколько всего в год. And it was very difficult to get high-res pictures from her, that's why it's only 2 pictures. И она не давала Оскару хай-резы, поэтому мы сможем только на фотографии. This is Anna Linderstam, also a little bit younger, maybe 34 years old, working very similar to the older female generation. Тоже молодая женская фотограф, около 4, в общем, в начале 30, 32, 30. И она, по мнению Оскара, тоже находится в том же, работает в том же ключе, что и более старшие коллеги, которых мы видели раньше. This is a still picture, still frame from a video where she is breathing that fast until she faints. Это стил, стоп-кадр из видео, в котором она дышит, вдыхает и выдыхает настолько быстро, настолько часто, что в конце концов она теряет сознание. These two people in the pictures, they're in a between awake and sleeping because they have been hypnotized. Это фотографии людей, которые находятся в состоянии между сном и явью, потому что они были загипнотизированы. Okay, let's leave the women. This is a man called Lars Thunbjörk. Ну вот, мы смотрели только на женскую фотографию, теперь будет Ларс Thunbjörk.
So what is this about, actually, Lars Thunbjörk? I think it's about small social stories all the time. It's ordinary moments if you look at the first time, but if you really think of it, it could be a whole story, and that's what he's making, I think. И о чем это все? По мнению, о чем Thunbjörk? По мнению Оскара, это история маленького человека, маленькие социальные истории, обыденность. Если вы смотрите впервые, может быть, вы сразу это не прочувствуете, но со временем, чем больше вы смотрите, тем больше вы в это погружаетесь и понимаете. Like this, for example, a normal event on the pub, it could contain so much tension and so much content if you really think of it. And photographing it in this way helps to start thinking of that, I think. На предыдущем кадре, что это было, например? Мы здесь видим просто паб и людей, которые там смотрят какой-то футбол или какое-то событие, но это снято таким образом, что это заставляет нас задуматься и погрузиться туда и понять, что там такое на самом деле происходит. And like I told you before about Anders Petersen was a student to Christer Strömholm, and J.H. Engström was a student to Anders Petersen. This guy was a student to Lars Thunbjörk, which you can clearly see, I think. Tobias Felt is working a lot together with his girlfriend, Clara Källström. Эта пара, бойфренд и герлфренд, они ученики предыдущего фотографа Thunbjörka. And I also wanted to show you some pictures from Inka Niklas, who is here now and having this workshop, because maybe some of you are attending the workshop, but probably it's just a few of you. Сейчас будем смотреть на фотографии Инки Никлас, которые здесь есть, вот среди нас, потому что они будут делать воркшоп завтрашнего дня, начиная с завтрашнего дня. Вот некоторые из вас будут участниками этого воркшопа, но не все, поэтому давайте посмотрим. It looks a little bit like Tobias and Clara and a little bit of Lars Thunbjörk, but it's still a lot of their own thoughts and ideas, I think. And this project here, Watching Humans Watching, has to do a lot with nature and how humans are interacting with nature nowadays. С одной стороны, в своей визуальном языке они похожи на своих предшественников, с одной стороны, а с другой стороны у них много того, что отделяет их от всех остальных. Например, в этом проекте, который называется Watching Humans Watching, они задумываются о том, как человек
взаимодействует с природой. This project also is kind of divided between two different parts. This later part is called Saga. As you can see, it's a little bit different, but it still has to do with nature. Несмотря на то, что эти фотографии они отличаются от тех предыдущих, которые мы видели с людьми, они, тем не менее, все равно имеют отношение к исследованию вопроса того, что есть природа, как человек с ней взаимодействует. This is another project of Inka Niklas. It's called Pan Am Smile. The pictures from Inka's grandfather working as a dentist. Yeah. Это другой проект фотографии Inka's grandfather. Дедушки Инка, который работал стоматологом. So it's old Polaroids that they have collected and scanned in. Это все старые полароиды, которые они собрали и отсканировали. Okay, last thing I want to show some pictures from Swedish quite young photographers who are more into the fashion scene. Последнее, что мы посмотрим, это молодых шведских фотографов, которые больше занимаются фэшн-модой. I don't know if Martina is young anymore, but she's not very old. She's also coming here next year or something, in the fall. Yeah. Сейчас будем смотреть Мартин Хугланд-Иванов и Оскар, не уверен, молодая она или старая, но, в общем, скорее всего, не старая. And this is a very good example of what I mentioned in the beginning about darkness and light. И, например, этот снимок – это очень хороший пример того, что Оскар в самом начале сказал, о том, что шведская фотография – это микс светлого и темного. She's working with light in a very special way. It's almost like she's fooling the light, or it's very difficult to understand the light, kind of, in her pictures. Она очень своеобразно по-своему работает со светом. Невозможно понять, как она это делает. Она приезжает осенью. Да. She said that she's coming. Also, woman Julia Hetta, up and coming or starting to be a little bit established now, but also very, very good. I like her pictures a lot, and as you can see, she's working very good with light and kind of old traditional references to old paintings.
начинающий фотограф, но Оскару она все равно очень нравится. И, как мы можем увидеть, она, с одной стороны, делает отсылки к критической выразительности, фотографической, с другой стороны, и к художественной, живописной выразительности. So now I'm really curious of what you think. What can you see in Swedish photography? What do you see? Теперь Оскар очень любопытно, что вы увидели в шведской фотографии. There's no more pictures. Картинок больше нет, так что все. Традиции, исходящие из университетов, преподавателей конфликта. Are there any traditions in Swedish photography based from coming from schools, universities? Taking people photographers as a history in this school, that's Yes, and there are a couple of schools in Sweden. There's only one with a university status. And yes, I think you can see sometimes when some pictures are coming out from there that this looks like this school. It's in Gothenburg. For example, Annika from Housewolf, I showed you pictures from. She's a teacher there, so it's very much up to who's teachers and who's boss over the school, because that's is very affecting on the school. The same thing with other schools in Sweden. Ага, ну вот Гетеборгская школа есть. Ответ такой. Да, и мы смотрели Хаусфольф, она там преподает в Гетеборгской школе, и, как правило, это всегда зависит от того, кто декан, кто главный. Вот. И тогда, и по этому главному можно судить выпускника. А где учились вы? Where Inka and Niklas are coming from? Which school? They're coming from a school called Gamleby out in the forest in Sweden. And the teachers there, I think they influenced the students very much. Maybe you can ask them yourself, because they're sitting here. Ну, они из какой-то школы в лесу. Но мы можем их сейчас лично спросить, потому что они здесь. Мы можем завтра спросить. Что когда сильно влияет студент. Именно в этой школе в лесу преподаватели очень сильно влияют на студентов. Просто видите, я все хорошо прошло, интересно. Возможно ли такой уровень работы, без университета, без обучения, который придет? Nadia is curious whether that level of works is possible without prior education in some art school. Или команда, которая врывается в
мастерстве или умение сделать состояние, большой картины. So whether it's just talent, genius, or it's years of learning. The normal way is depending a little bit in what field you want to work within. If you're more into the art scene, it's more common to go to schools like in Gothenburg or Gamleby where Inka and Niklas went. But if you're more into fashion and commercial, for example, it's more common to work as an assistant for many, many years, maybe 5 years, 7 years. Зависит от того, в какой среде. Давай, где ты себя позиционируешь. Если ты художественная среда, то, как правило, да, люди тут и учатся. Там Гетеборг или ту школу, где Инка и Николас учились. Вот. А если это коммерческая фотография, то, как правило, люди начинают с того, чтобы они становятся ассистентами. Ну, например, вот это школа. Вот это? Да. Какую школу? Ну да. What did she graduate? Oh, I think she worked as an assistant for many years. But it's more and more common nowadays to not work as an assistant. Before, everyone did it. It was the only way to go. Nowadays, with the digital revolution, it's easier to learn yourself. Вот она, вот эта фотограф, она тоже начинала как ассистентка, но сейчас, как правило, люди сами учатся уже, не становятся ассистентками. Все из-за того, что это техника. So I have a question. Is there any difference, you think, between Swedish and Finnish photography that you've seen before? Вот у Оскара вопрос к публике. Как вы считаете, есть ли какая-то разница между шведской фотографией и финской фотографией, которую вы наверняка много раз видели? Мне кажется, сразу зависит очень сильно от выбора, который нам предоставил Жан Кайса. И как можно сравнить, если вы не видели журналистов, чисто Nadia says that it all depends on the edit, on what photographers he chose, on what pictures he chose, so we cannot say. Okay, and the pictures we saw before from Finland were more into press photography. Yeah. Но сравнивая с друг другом, конечно, сложно объяснить. I think that although you mentioned melancholy, I think that Finnish photography is much more melancholic than Swedish one. I think somehow Swedish is even ironic in a way. Okay, bitter ironic, but still ironic compared to Finnish. Я спросил про разницу. Мне кажется, что разница в том, что несмотря на то, что Оскар определил меланхолию как основную черту шведской фотографии, мне кажется, что финская фотография еще более меланхоличная, чем шведская. И шведская, по сравнению с финской, она как-то немножко даже ироничная местами. No, I don't think. I think ironic, yeah, maybe a little bit more ironic and humoristic sometimes, like in Lars Thunbjörk and some of the other stuff we've seen. But still melancholic, I think, and a little bit more poetic, I think, than Finnish photography. I'm not an expert on Finnish photography, but what I've seen, I think Finnish photography is more angry in a way. It's harder and more angry. I'm not on a general base or something, because I'm not an expert, but the stuff I have seen, mostly within art and fashion scene. Оскар считает, что нет, что финская фотография по сравнению со шведской, она как раз более агрессивная, более жесткая, что ли, что шведская, она более поэтичная, в том смысле более мягкая, более меланхоличная. Можно рассказать о журнале? И please tell me about your magazine. Okay, my magazine. I've started the magazine 2008, and the goal was to make a photo magazine that was a very, very high premium magazine or a very cheap photo book that has a mix between many photographers, and always have an editor like me, for example, that is choosing
what to show. So, for example, in many years after, this could be a sign of this year. How did the contemporary photography scene look like? 2008, for example. Журнал «Оскара» был основан в 2008 году. Вот идея была в том, чтобы собрать там все сливки, все, что было сделано в Швеции за год, допустим, потому что журнал ежегодный, насколько я понимаю. И есть редактор «Оскар», и он отбирает все, и при этом он миксует абсолютно разные стили, абсолютно разные направления. Вот. Раз в год. But it's not only a selection of my favorite photographers of that time. It always have it's always about something. It's also have a theme or an idea behind it. For the second issue was about images of men, for example, and the next issue, which will be published in this fall now, will be about portrait. So I've chosen one girl, and I've let many photographers taken a portrait of the same person, like 25 different photographers. Но это не просто выборка фотографий. Каждый выпуск журнала имеет свою тему. Предыдущий выпуск имел тему изображения мужчин, а этот, который выйдет осенью этого года, имеет тему портреты. Вот, и что сделал Оскар, он взял одного человека, вот, и попросил более чем 30 фотографов сфотографировать вот, в своем стиле этого человека. Журнал выйдет осенью. But it's very expensive to make a good-looking magazine. So it's published when I have money to publish it. And I think that's still a better solution than selling ads and be very dependent on the ads all the time. Но выпускать журнал очень дорого, поэтому журнал выходит тогда, когда у Оскара есть деньги на то, чтобы выпустить. И штука в том, что у них в журнале нет рекламы. Вот, и мне кажется, что гораздо лучше выпускать журнал. Okay, then I guess we're finished. Thank you very much. Sure.